Hello, how are you? If you're just joining my channel for the first time, my name is Linda and I'm a healthcare professional. I try to bring health lessons to you at least once a week. All right, I conduct my lessons in English language and then I'll translate in Igbo. I also try to sing to you. All right, so don't go anywhere. So today's topic is going to be conjunctivitis. Now, what is conjunctivitis? So, conjunctivitis is the inflammation. It has to do with the eyes. Okay, so the conjunctiva, that's the membrane covering the sclera, the white part of your eyes. See the white part that you can see? Yeah. So that's the membrane covering it. So the inflammation that happens there, that's what conjunctivitis is. Itis, inflammation. So now it could be due to different reasons. It could be caused by a bacteria. It could be caused by a virus. And it may be allergy. So how do you treat these? So before I get into that, let's talk about some of the symptoms you may see. All right. So there are many things you may see. And again, sometimes it may depend on what the cause is, but generally, we may see pink or red eye, all right, itching, okay, or burning sensation, all right. So we may see watery of the eyes, we may see thick, yellow, green, or white discharge. And that's usually when it's caused by bacteria that we may see that usually. Crusting of the eyelids. Sometimes it's like, oh boy, it's like not even easy to open up the eyelids because they are so crusty. What else? Excessive tearing. Okay, so swollen eyelids. So they will be swollen, the eyelids. All right. You may have sensation to the light. Okay, like sensitivity rather to the light. Feeling as though something is in your eye. Yeah. So if you may feel that there's something in your eye. So sometimes you may feel like rubbing it. Okay. All right. So how do you treat this? Again, like I said, you treat it. You treat with whatever is causing it. Is it by bacteria? If it's bacteria, you may get an antibiotic eye drop. Okay. You may get an ointment. All right, so it may be treated by antibiotics. If it's viral, usually it will resolve, within 1 to 3 weeks it will resolve. But then, also the doctor may say to use artificial tears to help with the symptoms. What if it's caused by allergies? So it may be caused by allergies like pollen, dander, and dust, so many different allergies. People are allergic to so many different things. Okay, so then if it's that, the best thing to do is to try to avoid the allergens if you can identify what it is. So now, how do you prevent it? I like to talk about prevention, because I know this teaching is for everywhere, but in most developing countries, which that's my target mostly, okay? So we may not have, or in developing countries, we may not have everything that is needed when there is already an illness. So prevention is always better, all right? Prevention is better than cure, all right? So wash your hands, make sure you wash your hands frequently, okay? Avoid touching or rubbing the eye. Sometimes it's just like a habit, but try not to do that. Do not share towels. Do not share towels. Do not share handkerchiefs. Do not share makeups or eye drops. All right. Stay home. If you think your pink eye is contagious, if it's caused by bacteria, okay, or virus, stay home. Clean and disinfect contact lenses. So do not wear contact lenses at the moment when you're having conjunctivitis. If you have a makeup that you think is already contaminated, don't continue to use that. Throw those away, like the mascara and all those things, eye pencil, things like those things, just throw them out. All right. What are some of the complications that may happen? There may be blood vision, so there may be corneal ulcer.
or corneal inflammation. All right, so that dome that covers the pupil, okay, and the iris, so that's the cornea. So the cornea may get inflamed, and the cornea may get an ulcer, and there may be vision loss, which is very rare, but it may happen. So these things may really cause problems more than we expect. So it's always good to prevent, and then if it happens, go and seek help. Now, before, it's a short lesson, okay, which is good. So before I get into my song, all right, let me try to conduct the lesson now in Igbo language, just try to summarize it. Ndewo, 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 nyenkem. So, ọ bụ na taa bụ mgbe na-apụta n'ihe mmụta. Aha m bụ Linda, okay, abụ m nwa afọ Igbo na-akụzi ihe mmụta ahụike. Ana m ejisi ike na-akụzi ihe a otu ugbo n'izu ụka. M nakwa gụọ abụ, so nwa ebe ị ga eje n'ebe ọbụla ọnọdụ ebe a. So ihe m chọrọ ịgbata okwu na ya bụ ihe ha na-akpọ conjunctivitis, ma ọ bụ anya uhie uhie, okay. Now, onwe ndị na-akpọ ya Apollo, okay. So ị gaga gụwa, just I'm not getting, aga m abanye n'ime ihe ndị ahụ, but onwe ndị na-akpọ ya Apollo, all right. So lekwa na otu ị ga isi, ole ihe ị ga-ehụ gasị, maybe onye a nwekwara conjunctivitis, ahụ ndị oyibo na-akpọ ya, ndị bekee conjunctivitis bụ na Apollo maọbụ anya ọbara ọbara maọbụ anya uhie, okay. So onye ahụ nwere ike ya na-akọ nnọọ ọkọ n'anya, anya ya abịacha red maọbụ uhie uhie, okay, ọbara ọbara. O nwere ike ihe a na-asọpụta ya n'anya, ụra abịa dịcha ya n'anya, even ya lee anya n'ọkụ, ọ ga na-egbu ya mgbu n'anya, ya bịa ọ dịka onwe ihe nọ ya n'anya, ịghọtala. So and then anya mmiri nwere ike na-agba onye ahụ n'anya, even ebe eyelid, ebe nhịa, ebe nku anya abịa mee ka ọ zara aza. Olekwana ihe a ga-eji gwọọ ya, okay. Ọnụ amana ihe kpatara ya dị na amana ihe a ga-eji gwọọ ya. Enwegasị ihe dị iche iche na-akpata ya. Ọ bụrụ nke ihe a na-akpọ bacteria n'okwu bekee kpatara, enwere ike nye onye ahụ ọgwụ na-agwọ ihe bacteria nke a na-atanye ịghọtala, maọbụ nye ya ọgwụ ọzọkwa dị iche iche nke a na-etekwa ete, nke a ga-epinye. Then enwere ike bụrụ nke a na-akpọ virus. Ọ bụrụ ihe a na-akpọ virus kpatara ya, o nwere ike n'otu izuụka ruo izuụka abụọ maọbụ atọ ihe o jiri aka ya lakwa anụ. Enwekwara ike nyekwa onye ahụ ọhịa ọ ga-na-atanye n'anya, ma nke ha na-akpọ artificial tears, ịghọtala, ka ejisi ike ka symptoms ya bilatatụ, so then ọ bụkwara nke ihe a na-akpọ allergy, ụmụ ihe na-efegharị n'ikuku nwere kpatara, maọbụ ihe nke dust, aja maọbụ ntụ maọbụ anwụrụ ọkụ, ụmụ ihe ndị ahụ, ụmụ ndị ọ na-adị oke njọ karịa ibe ha. So ọ bụrụ ya kpatara anya uhie uhie ahụ, maọbụ anya ọbara ọbara ahụ, maọbụ conjunctivitis ahụ n'okwu bekee, then ọkwa onye ahụ, ọ bụrụ onye ahụ mata ihe na-eme ya ihe ahụ, ihe ahụ a na-akpọ allergy, onye ahụ mata nke na-eme ya, maọbụ aja maọbụ ikuku, maọbụ flawa na-eme n'osisi, onye ahụ ejiri nwayọọ gbara ihe ahụ ọsọ otu ọbụla ọ ga-esi menwuo ya, ịghọtala, ya gbara ya ọsọ. Olekwana ihe nwere ike iji gbochie ya, maka ihe mmụta ya ana m achọ ịkọwa ihe eji egbochi ihe, bikos ọtụtụ ebe anyị bi n'obodo Afrịka, maọbụ obodo ndị ọzọ na-emepe emepe, onwe ọtụtụ ihe enweghị eji agwọ ọrịa ụfọdụ dịgasị aṅaa. So mụnwa na-achọ ịgbagidekwu m karịa n'ihe a ga-eji gbochie. A sị na mgbochi ka mma karịa ọgwụgwọ, ịghọtala. So na-asa aka gị nke ọma, na-akwa aka gị nke ọma, ịghọtala. Adị na-eme aka n'anya mgbe ọbụla, adị na-eme aka mgbe ụfọdụ ya bụrụ ihe mara mmadụ ahụ, bete gbara ya ọsọ ị na-eme aka n'anya gị. Adị na-eme onye a were ihe akwa mmiri ndị bekee na-akpọ towel sachaa ahụ, onye ọzọ ewekwara sa, maọbụ ihe ahụ a na-akpọ hanki ma handkerchief, ịghọtala, maọbụ ihe a na-etegasị ete, ma nke a na-etegasị n'anya, ma eyeshadow ma eye pencil ga-amasị. Ọ bụghị onye a etetu onye ibe ya etetu, ịghọtala. Ọ bụ na iche na inwe nke na-efe efe, biko nọrọ n'ụlọ, apụla na ịpụkwa ga fufesiere ya ndị ọzọ. Ọ bụ na ị na-eyuzi ihe a na-akpọ kọntaktị a na-etinye n'anya, ọ bụrụ onye achọghị, makwa na onye a na-eyuzi glasses ya were kọntaktị tinye n'anya, mgbe ahụ
inwe anya uhie uhie anya ọbara ọbara ahụ eji na contact kpuru ugobe anya. Okay. Then ọ bụkwa na inwe ihe a na-akpọ makeup eji etegasị tegasị ya. Ọ bụ na inwe ihe ndị ahụ ọ bụ na iyuzuola ga-eche ma ọ dịzi mgbe ọrịa ahụ abanyela n'ime ya, then tụfuo ihe ahụ a na-etegasị eyuzukwala ya again, because ihe ndị a nwere ike mebichaa kpatara mmadụ nsogbu anya ọzọ dị iche iche. Even mgbe ụfọdụ ịhụ ụzọ nke ọma enye onye ahụ nsogbu, even o nwere ike kọsọrọ mmadụ anya ọkpọ, ịghọtara anya akpọ mmadụ, ikpu isi, ịghọtara blindness, even though ọ bụ ihe na-eme ọ gara ahụ ya ome, but ọ ihe nwere ike ime just from conjunctivitis, so from anya uhie uhie ma ihe a na-akpọ apollo. So ọ dịkwa mma onye nwee ya jisi ike mee ihe ọbụla ọ ga-ime ka ọla, ịghọtara. Okay, now ka m bịakwa gaa n'okwu bekee. So now I'm switching back to English to conclude. All right. So again, I don't think I mentioned that. Remember, some people call conjunctivitis Apollo. Apollo. Yeah. Apollo. All right. All right. So now, the Bible verse for today is Psalm 102 verse 16. It says, "When the Lord shall build up Zion, he shall appear in his glory." Yeah, that's the Bible. I'll read it again. I love this verse. "When the Lord shall build up Zion, he shall appear in his glory." Amen. Okay, so the Igbo word for today is anya. 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 Okay, anya. I'll spell it in English. Anya. Anya. In Igbo, anya. Anya. All right then. So let me sing. All right. So the song, I like to interpret it in English before I sing it. I sing it in Igbo. The song says, "When I do not have hope, okay, God will make me happy." Or when I didn't have hope, God made me happy. Okay. So, sometimes God will surprise us. All right. And then it's like he will turn whatever it is, whatever problem, he will make it to be something special for you to glorify him. All right. He works in mysterious ways. Yeah, he works in mysterious ways. Yeah. So that song says in Igbo, "Chimmerem obioma mgbe m na-enweghị olileanya." All right. The instrument. Actually, I'm going to use an instrument called ekwe. Yeah. In Igbo land, town criers use ekwe also. It may be a bigger ekwe to make announcements for the community. Yeah. You know how you get your announcement now on WhatsApp and WhatsApp group and all that. It will be ekwe. That's what they use. Okay. In Igbo community to make an announcement for the villagers. Yeah. Yeah. They do it like this. And then everybody will listen. Wherever you are, you be quiet so you hear what is being announced. All right. So that's what I'm going to. I'm not going to make it too loud. Chimwe mere mobioma mgbe menwego olileanya. Chimere mobioma Chimere mobioma mgbe menwego olileanya. Chimere mobioma Now with the instrument. Chimere mobioma mgbe menwego olileanya. Chimere mobioma Chimere mobioma mgbe menwego olileanya. Chimere mobioma onye na-eme mma. Chimere mobioma tumebojuda. Chimere mobioma odogwa kataka. Chimere mobioma
Odumegwu Jude, chimere m obiọma e. Igbo na-eche ndụ chimere m obiọma e. Chimere m obiọma e, mgbe m enweghị olileanya. Chimere m obiọma e. Chimere m obiọma e, mgbe m enweghị olileanya. Chimere m obiọma e. Onye na-eme mma, chimere m obiọma e. Odumegwu Jude, chimere m obiọma e. Onye njem ọnụ e, chimere m obiọma e. Onye njaba mba e, chimere m obiọma e. Odumegwu Jude, chimere m obiọma e. Jehova Jireh, chimere m obiọma e. Jehova Nisi, chimere m obiọma e. All right, I'll stop right here. Okay. Now, I'll show you something. I have some nursing students in clinical, in the hospital. So they gave me gifts and for having them in clinical for this semester. And I love the gift so much. And I just wanted to share. I've never done this before, but I just love it. And I will read to you. It's like pen to write with, we always writing, So, but I will read it. Okay, so the first one says, cherish today. Cherish today. Cherish today. This one says, trust in the Lord. This one says, be the light. And this one says, guide me, Lord. And this says, blessed, not stressed. Oh my goodness. I love these so much. I just love them so much. All right. I'll stop right here. Okay. And I pray that you have a wonderful, wonderful, wonderful week. If you love the lesson, or if you learn, even if it's just one thing that you learn, share with others. Also remember to subscribe. And you can comment too. All right. Have a wonderful and a blessed week. All right. God got this. Bye-bye. What do we say when we want to say bye-bye in Igbo? Ka emesia. Ka emesia. Bye.